there is something different. Allow me to do our hard work. Allow me to do make this sense. Work always so much. Yeah, something different. Or variations I do, and I make mistakes as well. Today is the day you can enjoy, and today is the same day you can do the lot of positivity you want. So this is important for us. So I don't care the people, I don't care it. I hold my routines, I love my routines. I know routine make me success. I always know this is a no choice that you cannot fuck everything. I know you make me success. It's something hard work, it's something different. Okay. I don't care people. I don't care people. This is moving. Why I don't do any kind of positivity or anything. That's now. I can do everything, brothers. I'm success in everything. No, 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 one thing. Is it pain for grass? No. Positive culture. I always believe in the positivity. I mean, positive health. Do the things no one can do. What it does. Fuck it down. Policy everything. Love is born. What I want to.
Never live sad counts. I all say never live sad, brothers. If you live life a fucking sad now, never be happy and never be anything, brothers. This is important for us. So never live a sad life. I enjoy every time. Allow me to enjoy. Fucking full. I live a full and enjoyable life. I want to live for this fucking success. I never cares anyone. If you cares anyone in life, you're never gonna be make everything. Brothers, I always see the whole these 10 years give you everything. Just like cares now the situation, brothers. Just whole 10 years give you everything. I mean that's hold this now, and it's gonna be give you everything. That's not for true way. This is gonna everything. Fuck the people, fuck culture, fuck everything. I don't love each. I say that. Fuck everyone. What the fuck is me, brothers? I cannot do it. Fuck it, everyone. I can do everything. There's no motherfucker can do like me. Believe in myself. I can make a successful mindset. No one can build it. So this is important for us. So me, and you cannot follow me and stay with me. This is for. I mean, this is a big task. I mean, that's you can do everything. I love it, bros. First probably you need to hydrate. So first thing you can drink a lot of water. Second thing you can need to drink a lot of more water. Third thing you need to drink a lot more water. Fourth thing you need to drink a lot more water. Fifth thing you need to drink a lot more water. But there is important, brothers. Everyone see me, guys. I'm gonna do it. But I always told you that I will do operations in everything, just not on one thing. This will take a lot of time, but I can do, brothers. I can do. The whole make this everything. Just not on one thing success. It will give him everything success. What the fuck I do now? I never choosing that, brothers. I fuck people. I don't care the people. I always say that. I don't care the people. Fuck and go and people because I fucking that. Never talking about like them. Don't think about that's what the fuck you do. I don't care, bro. I was a man in my life. Who are you, brothers? I don't care. This is my fucking life. My life. I never live a sad life, brothers. I never live a sad life. I always say that. I never live it that. This whole brothers. This is gonna make you something. This will make difference. If everything you want to be in your life, is make. So this is important for us. That's you gonna fucking dance. This is my rules, that's my choice. I can make or not. This is fucking everyone. Fuck everyone, brothers. Fuck everyone. I can do it alone. I can do it alone. I always say that. I can do everything alone. Just not need anything alone, my brothers. Okay, types of comedy like a tragedy comedy and maybe the classical or romantic are designed to depending on whatever is observed or they ignores the classical rules. Explain above the classical form and attempt among others by the Dwayne Johnson and the Restoration playwrights, the romantic by the Shakespeare and the University Weeks, including the Lily Green and the Nashe and its divisions according to their theme are again the numerous the humorous comedy of the Ben Jonson starring eccentricity, which was supposed to be the due to an excess of one of the four humors of the natural fruits of the body blood and film and shoulders and the melancholy or the black boy. The restoration comedy of the introduce the specialization, the situations arising out of the interference in love, the marriage, the comedy of manners, also of the restoration periods in which is the language and the behavior was highly childish and the artificial, the gentle comedy of the collie saver and the ridiculing the affections, the wigs, the shoes, the ribbons, the toilet, this is the of 18th century society and the sentimental comedy of the late 18th century, the presenting in the place of the laughter. Here themselves, the pathetic, the heroines, and the serious lovers and honest servants. Another basis of the classification of the sometimes you see if the plot is unposed, it's mainly through the dialogue or narration and assigning the subordinate place to the incidents or actions. The result in a comedy of the dialogue is mainly through action with the dialogue playing a secondary part. The result of a comedy of incident, a well-built comedy and unites both of jealousy and
gestures and proportions, the proportions even in the comedy, the language and the atmosphere of the English drama remain the fairly remote of the ordinary life until the 86 years when T.A. Robertson the cast towards that so could be done with a more natural speech and subject. The movement had a Starbucks later in the century when the place of the fashionable society and somewhat the artificial issues and the emotions held the stage for a while, but it afterwards had a big and vigorous rebels when the Astros stand beyond after about the great chance on the structure and outlook of the comedy. So English social life a tragic comedy the syndication feature as the name of the implies tragic comedy is the half tragedy and half comedy means the mingles the harmoniously together. It is a distance from the tragedy that contains comedy relief and from the comedy that was the potentially tragic background. It is a form by itself with the purpose of its own. The comic relief in a tragedy serve on its intensify the tragic way by contrast and does not materially affect the tone of the play. The function of the porter in the Macbeth is not to be the comic figure, is drunken the gallowness of the ignores of the murder of the dungeon higher heighten the audience awareness of the horrible deed and make it aware of the intensely for the crime to be the discovered. And the similarly with the grave diggers in Hamlet and the fool on King Lear and Lear, and they are not the mean to evoke the untruthful sculpture as comic characters are but to add their own queer and finance the fancies to the tragic theme to the tragic theme comedy with a tragic background. Similarity is a more effective comedy than is otherwise would be. The wrong stand to the cheap characters at the opening of the play as you like it or the later in the course as in much auto about the nothing or the making of the story, and we are all the happier when they are right or the right to righted and tragic comedy stands on a different footing altogether. It is the complete tragedy of the certain point and a complete comedy thereafter. The complication sets forth a tragic themes that the document turns into a comedy or to put in another way as the rise in action or growth of the plot is tragedy, the failing action or the downwards course comedy. The climax separates the one of the from others. Among such dramas are the Shakespeare's Cybins, Winter's Tales and the Tempest. The structural fact, the peculiarity of the type of the play, occasion of the different treatment of its theme. The plot is not that one might expect in a tragedy or a comedy, but a tale of the minglers will and a work the brokenly over and verging on the imparable characters again is or not also always on one plane. Many undergo a transformation, sometimes natural, sometimes rather forced before the play closes. The supernatural and the forestal are also freely exploited. The general atmosphere is one of the fantasy, which explains the alternative name for a play is definitely forbade a mixture of the tragic and the comic. Plants and the Latin comic dramatists and attempt to sometimes some things of the short in the Empito, and which is called a tragico comedian, but that was a part of the mere fact of the genus of not a result of the deliberated. The postural elements and the others for the romantic interview, both of which is the characteristics of the English tragic comedy. It was a dramatic the counterparts of the post-romance of the so popular in England and other European countries at the time. The beam out of the feature of the king and the no king finally established this on the English stage, and Shakespeare handles the form of the magnificence towards the end of his career with the numerous variation of dramatic romance maintained itself on the stage. She was closing the theaters in 1642. After that is maybe said, and I have disappeared, though the tragicomic elements was indispensable of the sentimental comedy of the 18th century and the story and serious play of the modern time, which are insignias and word and neither right tragedies nor right comedies. In this, however, to the whole atmosphere and the technique had altered so greatly as to the obscure
Sydney was the earliest in England to the rule out of the order on the ground. That's neither the admirations of the commiserations nor the rights of the sportsfulness is by the mongers of the tragicomedy obtained. Milton condemning it is a similar term in the preface to the Samson, the agonist, the bending tragedy from the small esteem or other infamy, and which is the account of the many it undergoes at this day with the other common interlarts and appearing so the poet's error of the intermixing and comic stuff with the tragic sadness and the gravity. So are introducing trivial and vulgar person which by all the Jerusalem heart build the contest absurd. And the body in the without the destruction, discretions correctly, and to the gratify the people addition later call it one of the most monstrous inventions that ever enters into a poet's thoughts. All took their stance of the classical principle of unity of section, whose divided drama into the two of the watertight compartments that the mentioned the atmosphere proper to each. None of them ever explain exactly an unnatural or the inner static and there is a declaration so you need not go the unchallenged. Dryden, for example, cannot but conclude to the honor of our nations have invented, increased and perfected a more pleasant way of the writing for the stage than was ever known for the insight or the morals of the way nation, which is tragicomedy. What is there is mingled drama, which is impartial. Reason can condemn and walks Dr. Johnson. He says the impurity in mixing of pleasure with pain, which is seen since it was only common but perpetuous in the world. Later writer shares their views. The fact is the the Nichols points out there is a tears and laughter like to close the proximity. It is but a step beyond the ones of the others who feel nothing encourages of the practices laughing and the jest of the Mercutio at the same time of the witnessing the tragic story of the Juliet and Romeo and our Romeo just as a feel that nothing encourages and when a noble is Dickens first from the hilarious laughter to the most tearful forms of the pathetic. The ultimate taste of all art is the aesthetic pleasure is evokes and the tragicomedy means this taste its own way. The effect that produces not the endurance, the mixture of tears and laughter. The theorists maintain but the delightful the returnation of the interplay of the two paper from all this is there as the strongest argument over the below. Okay, that's all took there is a stand on the classical principle of the unity of action, which is debated drama. None of them is explained exactly why mixture of the tragic and the calm was the unnatural interesting the unnatural. The ultimate taste of the hour is aesthetic and pleasure is evokes as a tragicomedy is mixed with taste its own way. The effects produced is the nature of mixture of cheers of laughter, a delightful alternations or interplay of the two. Oh, this is so much brothers and all these things. This is gonna be magnificent. Whole things.
Holy bro. 35 minutes is complex. Stocks there are not 40. I enjoy, brothers. I know this. If I not enjoy today, make this day enjoy. Every day will be more enjoy, brothers. All this make this day success. All this day. Build, bro. That's home Marucci, so I say that fuck myself, but I beat these guys because I believe in Marucci. Around my Marucci brothers, I just don't go through my, I just don't go through my root. But me is not success. Being my Marucci brothers, I know that. This is gonna make me success. Allow me to make it brothers known as Novi. That's the truth. I'll be the number one world, number one. I can walk in.
Brother, do the positively is the key to success. Allow you to do the positive all the time, and just think that what the positively I do, allow you to do and do positive. I don't think that's what fuck that's not the truth. Miles fucking. Kill the people, brothers. I don't care. Fuck that. Fuck it. Fuck my suicide, you fucking. Allow me to hold my routine that's gonna make me success and be one. Allow me that. Brothers, I'm building something different that no one can make it. Brothers, do this, guys. I allow you to do this. I don't care the people. This is something different for me. Everyone, brothers, allow me that. Okay. Success means hard work and dedication. আয়োজিত বিবাহ বা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ওকে যে গ্রাম সমাজে রোমান্টিক বিবাহের থেকে আয়োজিত বিবাহের প্রচলনে বেশি। পিতামাতা নিজেরা দেখাশোনা করে তাদের পুত্র বা কন্যা বিবাহ স্থির করে থাকেন। বিবাহের পূর্বে তাই পাত্রপাত্রী সাক্ষাৎকার হয় না, তেমন ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের হার কম। যে গ্রাম সমাজে বিবাহ বন্ধনকে একটি পবিত্র বন্ধন মনে করা হয় এবং তাই বিবাহ বিচ্ছেদের হার গ্রাম সমাজে খুবই কম। এবং সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গ্রাম সমাজে বিবাহের সাথে প্রায় সবই কি প্রথা ও তার প্রচার আচার অনুষ্ঠান বিশ্বাসগুলো জড়িত থাকে। বিবাহকে পবিত্র বিষয় করে মনে করে। বিবাহের পর সন্তানের জন্মদান বিবাহের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে পিতামাতা বা বাড়ির ও বয়োজ্যেষ্ঠের মতামত এবং সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে ভিন্ন জাত বা ধর্মের মধ্যে বিবাহ অত্যন্ত বিরল। তবে বর্তমানে গ্রাম সমাজে বিবাহের নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ ধর্ম প্রকৃতিতে পরিবর্তন করতে শুরু করেছে ধর্ম বা রিলিজিয়ন। তো সাধারণত ধর্ম বলতে কোনো এক অলৌকিক অপার্থিব শক্তিকে বিশ্বাস ও তাকে ঘিরে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে বুঝি। বাট ইবি প্রহ্লাদ তাই বলেছেন, religion is that the belief of the supernatural beings. Joshua J 2011 288 ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এমএল ডুলসেন বলেছেন, religion as an unified system of the beliefs as that practices the relative of to start things that is to say things are two things that are performed and the prohibited beliefs and the practices which is united in one of the simple moral community called to charge all those who have said that others to the other to eat
যেসব বিশ্বাস ও রীতিনীতি সমস্ত অনুগামীদের ধর্ম সম্প্রদায় গঠিত একটি একক নৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে। যাই হোক, ধর্ম হলো একটা অত্যন্ত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, মানব জীবনের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন অবস্থা বা বিশেষ কোন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চেতনা বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মের প্রত্যেকটি সমাজে ধর্ম সম্বন্ধে পৃথক পৃথক অনুভূতি, ধারণা ও বিশ্বাস জড়িত রয়েছে। তাই গ্রামের সমাজের ধর্মে একটি পৃথক ও গভীর অস্তিত্ব বহুকাল পূর্ব থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। গ্রাম সমাজে ধর্মের তাৎপর্য বা সিগনিফিকেন্স অফ দ্য রিলিজিয়ন অফ দ্য রুরাল সোসাইটি। গ্রাম সমাজে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, কারণ প্রকৃতি কেন্দ্রে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। গ্রামের মানুষেরা মূলত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। স্বভাবত তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তথা আবহাওয়া, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রবিধি আবিষ্কার হলো গ্রামের নিরক্ষর কৃষকরা সেই সম্পর্ক হয় তেমন সচেতন নয় অথবা দক্ষ বা সমর্থন সেগুলির ব্যবহারে, তাই তারা অতি প্রকৃত বা শক্তির উপর বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রকৃতি নির্ভর কৃষিকাজ ছাড়া গ্রামীণ জীবনে অন্যান্য বিভিন্ন দিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রচারিত হয়। পারিবারিক জীবন ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, জাত ব্যবস্থা, এমনকি তাদের বিনোদনমূলক ক্রিয়াকর্মের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও নিয়ম নীতি প্রধান পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ চিত্রকলা, ভাস্কর্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাবনা চিন্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ জীবনে ধর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে দেশাই বলেছেন, the religious outlook of the rural people overwhelmingly that dominates their intellectual, emotional and practical life. It is difficult to locate any aspect of their life which is not permitted with the one covered by the religion, others their family life, caste and general social life, economic and even the recreational life are more or less governed by a religious approach and the religious norms. Religious concessions also largely dominates their ethical standards from that content of their acts like painting, sculpture, architecture and folk song and others. Has also their social and economic festival. Joshi and Jain 2003 and গ্রামীণ সমাজে জমিদার, রাজপুত ও জাগিরদার হোক বা কেউ শাসক হোক না কেন, জমি অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষের অর্থনীতি ও বৌদ্ধিক জগৎকে কিন্তু পুরোহিত শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে পুরোহিত শ্রেণী বা বলতে মূলত ব্রাহ্মণদেরকে বোঝায়। এই ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী এবং গ্রামীণ মানুষদের সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতি ও নিয়ম নীতিগুলি নিয়ে নিজেদের অধিপত্যকে বজায় রাখে। একথা ঠিক যে গ্রামীণ সমাজের সর্বক্ষেত্রে ধর্ম উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে থাকলেও নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্মের গুরুত্ব কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ মানুষ বর্তমানে ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। ফলে গ্রাম সমাজে ধর্মীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছে এবং তাই গ্রামীণ ধর্মের পরিবর্তন করেছে অনেকখানি, এবং এই দেশে তাই বলেছেন। The contemporary rural society and in India has become a battleground of struggle between the forces of religious orthodoxy and authorizations of the social conception on one hand and those seculars and democratic advance on one another. It is essential for the students of Indian rural society to follow their conceits. Joshi and Jain 2010-2004 বলা যায় যে গ্রামের মানুষরা যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হবে ততদিন পর্যন্ত গ্রাম সমাজের ধর্ম মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকবে। Plus, I always say fuck people, fuck anyone, and I believe fuck me, and I also believe on your roots. That's not anyone. Because all these 10 years gives success. I always say this. All these 10 years. I always say that. So these 10 years grows. It's not a chance to it. That's fuck serious, fellas. I don't care. I'm doing no reason. That's what we're cheating every day.
be Jewish relative friends. I'll be Jewish worker in lecture relatives. Read from the notes. Walk every Jewish outwards. I can walk. I'm better than everyone. Brothers all say I'm fucking ones. Who my Russian does I can do brothers. Enjoy life. That's gonna change everything, brothers. ও যে গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যাস রুরাল সোশ্যাল স্যাটিসফ্যাকশন তো স্তর বিন্যাসের ধারণা কনসেপ্ট অফ স্যাটিসফ্যাকশন যে স্তর বিন্যাস বা স্যাটিসফ্যাকশন শব্দ এর মধ্যে satisfaction can be defined as a structure and inequalities between the different the groupings of the people অর্থাৎ স্তরবিন্যাস হলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমাগত অসাম্যতা সাধারণত সম্পদ ও ক্ষমতা আয় বয়স লিঙ্গ মর্যাদা প্রভৃতি পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে যে পর্যায়ক্রম পরিলক্ষিত হয় তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে ব্যাখ্যা করেছেন যেমন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকরা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তথা উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে বিশ্লেষণ করতেন মার্ক্সের চিন্তা অনুযায়ী আর্থসামাজিক কাঠামোটি সামাজিক স্তরবিন্যাস বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূল বিচার্য মার্ক্স ও এঙ্গেলস ও স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রেণী বা ক্লাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শ্রেণী আলোচনাতে মার্ক্স বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে দেখালেন যে সমাজ জীবন শ্রেণী চিরকাল ছিল না এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের একটি স্তরে ঐতিহাসিক কারণে শ্রেণী উদ্ভব হয়েছে মার্ক্স এঙ্গেলস জার্মান আইডিওলজিতে মার্ক্স প্রপার্টিতে ও ফিলোসফিতে এই শ্রেণী সম্পর্কে প্রথম আলোচনা সূত্রপাত করলো শ্রেণী সংক্ষেপে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন ক্যাপিটাল গ্রন্থের 3য় গ্রন্থের 52 নম্বর অধ্যায়ে তবে শ্রেণী সম্পর্কে মার্ক্সের ধারণার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করে আমরা পাই 1919 সালে বি.আই. লেনিন রচিত এ গ্রেট বিগিনিং গ্রন্থে লেনিন বলেছেন শ্রেণী বলতে বোঝায় সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি যাদের মধ্যে প্রত্যেকের বৃত্তি হলো এক ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক উপাদান ব্যবস্থায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান অর্থাৎ উৎপাদনে উপকরণের সঙ্গে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক সামাজিক শ্রম সংগঠনে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও তদনুযায়ী সামাজিক শ্রম সংগঠনে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও তত অনুযায়ী সামাজিক সম্পর্ক তাদের অংশ এবং এই অংশ আহরণ পদ্ধতির মধ্যে যে স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে মার্ক্স যে অর্থনৈতিক মাত্রা প্রয়োগ করেছিলেন তার সাথে ওয়েবার আরো দুটি মাত্রা যোগ করেন মর্যাদা স্ট্যাটাস এবং মর্যাদা ক্ষমতা বা পাওয়ার যাই যখন আমরা গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যাস ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখব যারা মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছেন তারা উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার ভূমি মালিকানা কৃষি সম্পর্কে ধর্ম উৎপাদন প্রযুক্তির ভূমিকা ও বাজার উদ্ভিদ উৎপাদন এবং শ্রমের বন্টন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে স্তরবিন্যাসকে আলোচনা করেছেন যেমন জন বার্মেল এবং দক্ষিণ গুজরাটের একটি অঞ্চলের গবেষণা করে অফ প্রেজেন্স নাইট্রেন্স দ্য প্রপার্স নামে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন এবং সেখানে তিনি যে গ্রাম্য স্তরবিন্যাসে আলোচনাতে উৎপাদন পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন আবার যারা ওয়েবারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্তরবিন্যাসকে বিশ্লেষণ করেছেন তারা শ্রেণী মর্যাদা ও ক্ষমতাকে স্তরবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং যেমন অ্যান্ড্রে বার্টলি তার ক্লাস অ্যান্ড পাওয়ার গ্রন্থ ওয়েবারের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে গ্রামীণ স্তরবিন্যাসকে আলোচনা করেছেন কেল শর্মা তার ক্লেঞ্জিং রুরাল স্যাটিসফ্যাকশন সিস্টেম বা 1974 গ্রন্থে ওয়েবার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামীণ স্তরবিন্যাসকে বিশ্লেষণ করেছেন গ্রামীণ সমাজে ব্যক্তি পরিচিতির সাথে তার গ্রামের নামও জড়িয়ে থাকে যেমন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ব্যক্তি নামের সাথে তার গ্রামের নামও অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক বা এরাওতি কার্ড মত প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতীয়রা তাদের জাত ও ভাষা ও গ্রামের ভিত্তিতে পরিচিতি লাভ করে থাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে থেকে বলা যায় যে গ্রামীণ জাত ব্যবস্থা ও গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সামর্থক এবং সামর্থক বিষয় কারণ গ্রামীণ সমাজে যার পরিচিত হলে একজন ব্যক্তির অন্যতম প্রধান পরিচিত হতে যাই হোক গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসকে তাত্ত্বিকভাবে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট মতবাদের যে প্রয়োজন রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না বিখ্যাত ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক রামকৃষ্ণ মুখার্জির তিনটি এমন বই আছে মুখার্জির দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে তার সেক্ষেত্রে সকল দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ
গ্রামীণ সমিতির মর্যাদা ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের তাদের প্রকট বা ইলেকশনের বিতস্কার ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ মুখার্জী মতো মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে গ্রামীণ স্তর বিন্যাসকে আলোচনা করেছিলেন। এছাড়াও পি.কে বোসের মতো সমাজতান্ত্রিক এইটা বই একটা হ্যাঁ যে বই ডিরেক্ট করতে পারি ওই যে ওই কি টপিক এতে কারণ হ্যাঁ আজ আমরা অনেকগুলো স্টুডেন্ট দিয়েছে হ্যাঁ 20 জন স্টুডেন্ট আছে সুন্দরী কাজ করছে আজি মানে আজ সব কিছুতে ব্যাপারটা কি মানে আমি তাম্বু কাটা হোক মানে সবাই কি এনজয় কি শুরু কি আজ করে দিয়েছে আরে কোজুনা কলেজটা এবারে কলেজটা অন্য নয় আজ তোমার ক্লাস নাই তাহলে মেমা আপনি দিকে কেলা দিবি আর তো দিবি আর স্টুডেন্ট ছিল আয় আমরা এই দিন ঘুরিয়েছিল আজকে অথচ আজকে কিন্তু তোমার ক্লাস ছিল हमारे मैम तीन दोनों दीदी जाए ना তাও আয় বাংলা দিবে ওদি যাবে না বুঝবে না এলে বলে দিদি মানে ওদি যাবে না এই বলবে ওদি যাবে না আপুগুলো থাকিলে দুদিন না একজন হলো ওইটা বলবে ওইটা রুকছে হ্যাঁ ওগুলো থাকিলে Not a soft race. কিন্তু ওই মেনটা আমাদের চিন্তা নেই আর যদি আমার দূর থেকে থাকে তাহলে ম্যামটা হতে যায় আর না হলে Hi. Hi. Hello, I did it. Let's go. Hold this first.
Brothers, come.